ہوں اپنے خیالات کا اظہار کریں. فرحان شہزاد, لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن, he is requested to share his feelings regarding this function. Farhan Shehzad, President, Lahore Tax Bar Association. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, ULCN, Mr. Nafeer Malik, Principal, Chaudhry Salim, Director, ULC, and Honorable Presidium, President, Supreme Court Bar, Mr. Ali Zafar, President, High Court Bar, Rana Zia Abdul Rahman, President, Lahore Bar, Arshad Jahangir Joja, and my respected senior colleagues, respected honorable brothers and sisters, Assalamu alaikum. I always feel honored to have a time with the QLC, and I always said QLC doesn't mean Quaid-e-Azam Law College only. QLC means Quality Lawyers Company. That the Quaid-e-Azam Law College is always generating quality lawyers in Lahore, not only in all over the Pakistan. And I thank you, all of you, for giving me such a great honor to have a guest of honor in this function. Thank you very much. Mr. Arshad Jahangir Joja, President, Lahore Bar Association, to come and share his feeling. آپ سب کو یہاں پہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. محنتی اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے اپنا اپنا ایوارڈ حاصل کیا. زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ترقی دے. کوشش یہ کریں کہ محنت سے اپنا مقام حاصل کریں. QLC نے آپ کو ایک اچھا سٹارٹ پرووائڈ کر دیا ہے کہ آپ زندگی میں آگے اور بہتر طریقے سے بڑھ سکیں اور محنت کر سکیں. میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ محنت کریں. یہ پروفیشن جو ہے لاء کا, اس میں بہت عزت ہے, اور اس میں اگر سنسیئرٹی سے کوئی بھی شخص, کوئی بھی لائر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزت دیتا ہے. بہت شکریہ. I request Mr. Rana Zia Abdul Rahman, President, Lahore High Court Bar Association, to come and share his feelings. Bismillahirrahmanirrahim. میرے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میں سمجھتا ہوں ان سے بھی زیادہ محترم. ویسے میں ہمیں بولنے کا تھوڑا یہ اس تقریب سے پہلے موقع دیا جاتا تو غور سے سن لیتے اسٹوڈنٹ بار, لیکن میں ابھی سنا دوں گا تو غور سے ہی سنیں گے. یہ میں ابھی کہتا ہوں, بہت تھوڑا ٹائم لوں گا آپ سے, کیونکہ یہ جتنے بھی طالب علم ہیں میں سمجھتا ہوں ہم سب کا فیوچر ہے, میرا فیوچر ہے. اور ایک بات شیئر کروں گا ان سے, میں ایک وکیل کا بیٹا ہوں اور آگے میرا بیٹا بھی وکیل بن رہا ہے. وہ قائد-اعظم لاء کالج کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, کسی اور کا ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب میں اسٹوڈنٹ تھا, خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, میں بالکل آپ کی طرح اتنا ذہین اور اتنا لائق نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب ہی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے بہت بہتر ہے. اس وقت کالج بھی کوئی خاص نہیں تھے. پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے میں نے کیا. قائد-اعظم لاء کالج اسی سال معرض وجود میں آیا تھا. صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے لاء کیا 90 میں نے سٹارٹ کی تو میں بڑا حیران ہوتا تھا, دیکھتا تھا کہ یہ جو ہماری کمیونٹی میں, لائرس کمیونٹی میں, جس کو آپ جوائن کرنا جا رہے ہیں, کہ یہ ممبر پنجاب بار کونسل کس طرح بن جاتے ہیں, یہ لاہور بار کا پریزیڈنٹ کس طرح بن جاتا ہے.
پھر لاہور ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ بننا، تو یہ میرے لیے ایک خواب تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ میرا خواب بدرجہ یہ تینوں خواب میرے پورے کیے. سب سینئر دوست جانتے ہیں. میں بڑا غور کرتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ میرا ہی انتخاب کیوں کیا گیا، میرے بہن بھائیوں نے مجھے کیوں چنا. اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام سیٹس، یہ تمام عہدے جو ہمارے پاس ہیں، کل وہ آپ کے پاس آنے ہیں. یہ تمام میں نے ایک ہی نظریہ رکھا، ایک ہی پیغام سمجھ لیں یا میری سادی سی بات سمجھ لیں کہ جب پروفیشن شروع کیا تو میں نے ایک چیز پر غور کیا کہ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہمیں وہ ساری سیڑھیاں بدرجہ چڑھ کے آہستہ آہستہ اوپر جانا ہے. دوسری بات کہ بہت ذہین نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے پہلے کہا کہ مجھے آپ سب مجھ سے زیادہ ذہین لگتے ہیں. میں نے اس پروفیشن میں محنت اور لگن سے کام کیا اور آنیسٹی سے کام کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری کمیونٹی جو لائرز کمیونٹی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی سمجھدار کمیونٹی نہیں ہے. اس نے جب بھی میں ان کے پاس گیا الیکشن کے سلسلے میں، انہوں نے میرا انتخاب لازمی کیا، چاہے وہ پنجاب بار کونسل ہو، لاہور بار ایسوسیشن ہو، اور بالآخر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جس کا لوگ خواب دیکھتے ہیں. اس لیے میں اپنے تمام چھوٹے بہنوں بھائیوں سے، کیونکہ میرا اس پروفیشن سے رشتہ جو ہے یہ تیسری جنریشن میں جا رہا ہے، کیونکہ میرا بیٹا، میں نے کہا آپ کو میرا وکیل بن رہا ہے. یہی ریکویسٹ کروں گا کہ محنت، لگن، کوشش ایمانداری کے ساتھ جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ فضل کرتا رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو. Now I request the President, Supreme Court Bar Association, Mr. Ali Zafar, to come on stage and share his feeling. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Director, Chairman of this esteemed institution, honorable members of the bar, President Lahore High Court, President Tax Bar, President Lahore Bar, honorable faculty members, honorable teachers of this institution, alumni, and my dearest students who have achieved so much over the course of these 3 or 4 years that they've been studying, and the proud parents. Assalamu alaikum. I know is waqt aapko jaldi hai, probably this is one of the last speeches, but I want you to hear me out a little bit more attentively, and if you could just quieten down a little bit, if you could just keep quiet and listen, I'll be able to express what I want to say. Today I have mixed emotions of happiness and pride on the one hand, admiration and sadness, apology also, and hope. I'll just explain to you why these emotions are there. Happiness is clearly because of your success. Everybody is happy. Pride because I feel what your parents are feeling. My children have also graduated and I know how the feeling is. I could see some tears in some of the eyes of the parents who just came here, and I felt a little bit water also in my eyes. It's a great feeling of pride. I feel that. Admiration because the kind of courses, the kind of gold medals, silver medals, the kind of achievements in debating, in sports, extracurricular activities that you have done, I think I have nothing but admiration
for the students and the faculty members for having produced such students. Sadness. Why sadness? I feel sad because I have been a student as well, and trust me that those of you who are leaving this year, the best part of life is when you are a student. I'm sad because you are entering the practical world, and the practical world is harsh, cruel reality. I would like to speak a little bit about this harsh, cruel reality later, but I'm sad because of that. I said I'm apologetic also. Why did I say that I'm apologetic? I'm apologetic because the generation before me and my generation are not leaving the best of circumstances in the profession for you. We are not. This is a great profession, a beautiful profession where you have to articulate, you have to be a craftsman in debate, in your argument, you have to look at books, you have to fight with your pen. But the kind of atmosphere that we have created over the years, the kind of disrespect to our elders and to our court system and to our judicial system that we have left, I am apologetic. But I am hopeful also today. I am very hopeful today. Why? Because I've seen you youngsters. I've seen the way you came, the way you received your prizes. You looked me in the eye and you shook hands. You received your medal with dignity and confidence. And I therefore have hope. I have hope in this nation. I have hope. Through this institution, I can see light at the end of the tunnel. Having made, I think I want to say a few things about the profession that you are entering into. I'll only take a short time, but these are words of wisdom, and I think you need to listen to those. The core of this profession, as you have been taught, is professional responsibility. And I want to talk about something that you will take with you as you enter this profession. Because to me, the greatest asset that you can take, you have been educated, you will continue to study, but the greatest asset that you are taking, the most important thing in this profession, the thing that will keep this profession and your career going forward, the thing that is going to make you great lawyers, or whatever else you do, make you great in whatever professions you choose. A thing that will make you great is your reputation. You are coming with a clean reputation, and I, for one thing that you have to maintain throughout this profession, throughout your career, is your reputation. I tell you, if you maintain that, you will be successful. It is not easy. Trust me, it is not easy. Throughout your career, you will have various options. You will meet clients who will come and tell you, sir, let us forge a document. You will have clients who will say, sir, please lie to the court. You will have people coming in and saying, if you don't listen to your client now, the client is going to go to somebody else and you're not going to get your money. But trust me, money can come, money can go, you will still get it back someday. Power can come, power can go, you will still recover power. But if your reputation in this profession, it goes once, you will never be able to recover it. So please, when you are leaving this profession so equipped, maintain your reputation.
Along with your reputation, what is the second thing that you would want? What is the second thing that you would want? You have achieved half of it already. That second thing, the marriage of reputation with excellence. Never say that you are satisfied with what you have done. The day you start thinking, I am happy, I have done what I wanted to do in a particular case, I have prepared it, that is the day you will start becoming stagnated. It is always a rising curve. With your reputation intact, strive for excellence. That should be your second motto. And your third motto should be a vision. Gentlemen, ladies, your teachers know, your seniors know, without vision, you may have a reputation, you may have excellence, but you will not know where you are going. So ladies and gentlemen, vision, the marriage of excellence, the marriage with vision will make your career further secure. I, in fact, met this gentleman that day. He came to me and reminded me of a thing that I want to share with you about these three items that I am talking about. The fourth item that I will talk about is equally important, ladies and gentlemen. Humility, tolerance, and the capacity to listen to the other's point of view. As a nation, we are facing a crisis. We are facing a crisis because we don't listen. You must have heard of Lord Denning. He was one of the most powerful jurists in our world legal history. I was doing my bar at law. This is, I'm talking about 1984, 83. And in the bar at law, what happens is that you sit on a dining table and various judges come and they sit there. You will know that. They sit there and they evaluate you. They ask questions and they discuss. So one day, Lord Denning came and sat at our table. I was, I think, 21 years old. And he would say something and I would say, no sir, this is the point. He would again say something and I would say, no sir, this is the point. Third time, fourth time I said this, the dinner finished, and then he said, young man, I want to say something to you. I said, what is it, sir? He said, your points were very good, but remember, never begin a sentence with no. Never begin a sentence with no. Because the moment you say no, the other person will become your enemy. Always say, yes sir, I understand your point of view, but my point of view is this. He will listen to you then. He will pay back that respect. So we as a nation have to learn how to respect, how to listen, how to be tolerant. I am sure you have been equipped with those four items that I see. The four items that I have mentioned. Equipped with those items, you will restore the nobility of this profession. You will restore it back to what we used to think it was. We have done a terrible, terrible, terrible wrong to this nation by making ourselves militant. In 2007, we went out in the streets and we said, we have got the strength to change the world. The concept was all right, but then we were very slow in coming back to our course. Some of us are still militant. You have to change it. I, as the President of the Supreme Court Bar Association, am trying my best to do it. I have taken seminars, I
I am telling my students, I am telling my pupils, I am telling everybody, my colleagues, that we have to inculcate the same behavior. The behavior, I remember when I joined, my seniors, some of them are sitting here, when they used to enter the courtroom, we would get up like this. You remember, sir? We would get up in a matter of minutes. Why? Because we have the respect for the seniors. There was hushed silence, complete and utter silence in the courtrooms. When we used to walk outside the courtrooms, we would make sure that our shoes didn't make that noise. These are the etiquettes, the ethics that will guard your reputation. So at the end of the day, I again thank the faculty members, the principal for inviting me here. It has been a great experience. I think my next 6 months have been made. I'm so happy at seeing such wonderful faces, so happy at seeing the parents, so happy at the pride that the teachers have in the students and the love that the students are showing to the teachers. When the teacher comes in, everybody claps. It is the most passionate connotation that I have seen. And I am again very grateful that I am part of it. And I am extremely grateful also that you have listened to me, although I have taken a lot of time that I should not have. I was supposed to speak for 3-4 minutes, but I think I became emotional. So I thank you once more. And God bless you. I've just been informed we are at the Supreme Court bar level holding a seminar on arbitration, and in Serena, Islamabad, at least 9 or 10 very famous counsels from worldwide who have been doing the arbitrations are coming. So if any of your high achievers or even anybody wants to attend, please let me know. The invitation is open. I think it's a great learning experience. Now, for the last speech, before dinner, I would like to call the worthy principal, Advocate Supreme Court of Pakistan, Executive Member Human Rights Commission, Executive Member International Bar Association, 5 times Chairman Legal Education Committee, Lahore High Court Bar Association, Chairman Continuing Legal Education Committee, Lahore High Court Bar Association 2016. He is also recipient of Centenary Award for Professional Excellence, awarded by High Court Bar Association Lahore for his outstanding efforts in legal education. He is also the author of a number of law books. Our teacher, Mr. Nafir Ahmed Malik. Mr. Ali Zafar, President Supreme Court Bar Association, Rana Zia Sahab, President Lahore High Court Bar Association, Arshad Joja Sahab, President Lahore Bar Association, Farhan Sahab, President Tax Bar Association, Janab Yunus Sahab, Justice Akhtar Shabir Sahab, Justice Sharif Said Bukhari Sahab, Director Chaudhry Salim Sahab, Justice Sayyid Afzal Haider Sahab, Justice Nasra Javed Iqbal Sahiba, my dear students, faculty members, parents, honorable leaders of my bar, आपका जो नसीहत किया गया तमाम फैकल्टी की तरफ से कि आपको तकलीफ दी जाए और आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल मसरूफियात से आपको रिक्वेस्ट की जाए कि आके मेरिट को अप्रिशिएट करें। और इस दफा हमने सोचा कि हम किसी झंडे वाली गाड़ी को या स्कॉट वाले गवर्नर को या किसी वजीर को नहीं बुलाएंगे, और इसका मकसद टू फोल्ड था।
भाई थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें तो मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर पाऊँ आप तक भी और अपने मौजूद ग्रामीण तक। इसका पर्पस 2 फोल्ड था। नंबर 1, इन फ्यूचर लॉयर्स और जजेस को ये मैसेज देना कि अल्टीमेटली ये बार है जहां जाके इन्होंने आप लोगों के साथ काम करना है और ये बार की एथिक्स। दूसरा मकसद आपको ये दिखाना था, एक्शन स्पीच लाउडर देन वर्ड्स। अगर यूनिवर्सिटी की सारी पोजीशंस, आई नीड नॉट टू रिमाइंड योर ऑनर कि पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर्स बनाती है, पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर्स चेक करती है, पंजाब यूनिवर्सिटी रिजल्ट अनाउंस करती है। और अगर एक कंसिस्टेंसी के साथ पिछले 23 सालों से यूनिवर्सिटी की सारी टॉप पोजीशंस विदाउट एनी एक्सेप्शंस, वो फाइनल ईयर टॉप हो या इंग्लिश यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल हो, वो अगर कायदे आजम लॉ कॉलेज लाहौर के पास है, तो फिर मालूम चाहते हुए मेरे सीनियर कोलीग्स को हाई कोर्ट बार में बैठ के चाय पीते हुए या कॉफी पीते हुए ये कहने का कोई राइट नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज को बंद कर देना चाहिए और प्राइवेट कॉलेज में क्लासेस नहीं होती और प्राइवेट कॉलेज में परफॉर्मेंस। जब भी अली जफर साहब, राना साहब, फरहाद साहब, जोजा साहब इस 23 साल के सफर में, वो मुनीर नियाज़ी का एक शेर है, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। पिछले 23 सालों में मुझसे पूछिए कि मैं टीचर्स के पास जाके किस तरह से बैक करता हूं कि आए और आकर पढ़ाएं, और वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। वो सही कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर पढ़ाने के लिए इंडिया से टीचर्स लेकर आऊं या इसराइल से टीचर्स लेकर आऊं, फिर खुदा के लिए ये कहना भी बंद कर दीजिए कि इनको प्रोफेशनल एथिक्स का नहीं पता और इनको लीगल एथिक्स का नहीं पता। मैं मेरे तमाम असातिज़ा किराम, मेरे सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स जिन्होंने आज प्राइजेस लिए हैं, हम सारे आप सबके दिल की अथाह गहराइयों से, और ये कोई अल्फाज ही नहीं, मशकूर है जिस तरह से आपने टाइम निकाला और हमारे साथ ये शाम गुजारी। आई थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आई बिलीव अंडर डेट। अब मुझे कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज लाहौर में दुनिया, अली जफर साहब एंड बाकी माइटी सीनियर्स लीडर्स, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई है और आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी हमें कहती है कि इनको टेनेंसी पढ़ाओ और शोफा पढ़ाओ। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अंधेरे को कोसने की बजाय अपने हिस्से का दिया जला देना चाहिए। लिहाजा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स लाइक, प्लीज डोंट क्लैप, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज, आई एम थैंकफुल टू यू, बट प्लीज लेट मी गिव माई मैसेज टू यू। We have introduced, my dear leaders, some subjects at Qaid-e-Azam Law College which have not been included in the syllabus of the Punjab University. Like we teach cyberspace laws in LLB Part 1, and then ADR, Alternate Dispute Resolution, and then clinical legal study. So these are the additional subjects we teach. Then we have established a law book society. Then we have law clinics. So this is what exactly in the foreign countries, in the A-class countries, the good law schools and universities are doing today. We have students from Peshawar, Quetta, Sindh, Karachi. But Mr. Ali Zafar, my friend, my leader, I agree with you. One should not be satisfied, and one should not be satisfied professionally. उसके बाद फिर इनहदाद शुरू हो जाया करता है। आज whatever is the achievement is in front of you, but I should not complain, but I have a long way to go. मैं हमेशा कहा करता हूँ, आपने विजन की बात की है, मेरा विजन तो है ही एक दीवाने का विजन। मैं कहता हूँ
या मेरी जिंदगी के बाद आए, एक वक्त आएगा कायदे आजम लॉ कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेज में पढ़ने के लिए अब्रॉड से स्टूडेंट्स आया करेंगे, एंड आई एम कॉन्फिडेंट इट विल बी डन। I salute to my teachers, faculty members. I am thankful to you. I myself is a practicing lawyer of High Court and Supreme Court. I know during daytime I am conscious enough and I feel under debt. जो आप टाइम निकाल कर आते हैं, तशरीफ लाते हैं, हमको आपको बेकार ही नहीं सकते। 1 घंटे की ड्राइव लाहौर हाई कोर्ट से मॉडल टाउन, 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटा वापसी, और उसके बाद 200 असाइनमेंट्स चेक करनी। मुझे नहीं मालूम, मुझे वाकई नहीं मालूम कि वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सी डेडिकेशन है, वो कौन सा उधार आप चुका रहे हैं, लेकिन मैं आपको सलाम करता हूँ और मैं कायदे आजम लॉ कॉलेज की तरफ से, ग्रुप की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मे गॉड बी विद यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 साल और कवर हो, नेक्स्ट ईयर के लिए एक रिसर्च टीम या एक बॉडी बन गई है कि अगले साल हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट करें, और डायरेक्टर साहब के नॉलेज में किसी हद तक है, बाकी मैं भी हमारी कोलीग है नहीं, उनके हद तक है। हमारा ऑलमोस्ट, एंड आई एम सेइंग इट विद प्राइड, दैट कायदे आजम लॉ कॉलेज लाहौर विल बी द फर्स्ट लॉ कॉलेज जहां ऑलमोस्ट 90% निगोसिएशन होके हम इस बात पे पहुंच गए कि इस साल स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम विद एरिजोना यूनिवर्सिटी यूएसए के साथ वो हमारा मैच्योर होगा, एंड दैट इज द नेक्स्ट माइलस्टोन व्हिच वी विल बी अचीविंग। कायदे आजम लॉ कॉलेज जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइट।